Right. So we are in the chapter probability distributions, right? Probability distribution chapter එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. So you know there are two types of probability distributions. Probability distributions කියද්දී අපිට ඕවා වර්ග දෙකකට classify කරන්න පුළුවන්. Right? මොනවද? Probability distributions we can classify it into two parts. What? One we can identify as discrete probability Discrete and distributions. continuous. Yes, discrete and continuous. Discrete probability distributions, okay, discrete probability distributions and continuous probability distributions. Continuous. Under discrete probability distributions, we have discussed what? Under discrete probability distributions, we have discussed binomial probability distributions and Poisson probability distributions. මේ අයට තමයි මේ වෙනකන් කතා කරපේව කතා කරේ. Right? Binomial distribution එක ගැනයි Poisson probability distribution එක ගැනයි. Right. So today we are supposed to discuss about normal distribution. Right? That is coming under continuous probability distribution. මෙන්න මේ type එකෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Right? Under continuous probability distributions, we supposed to discuss on this, the normal distribution. Right? What it says is a continuous probability distributions. Right? When you see this word, this term, continuous, what comes to your mind? Continuous කිව්වොත් මොකක්ද දෙකෙන් අදහස් වෙන්නේ? Any value. Yes, the variable can take any value. It means it can take decimal values, right? Discrete කිව්වොත් එතන තියෙන specific values විතරයි. නිශ්චිතාගයන් විතරයි. නිශ්චිතාගයන් කියලා කියද්දි එතන decimal values තියෙන්න බෑ. Right? Decimal values ගොඩක් වෙලාවට නැහැ. But when it is continuous, it can take any value. Or our variable can take any value. Right? That is what we mean by discrete and continuous. The difference. Right? Phenomena such as lifetime of television tubes, heights of people, weights of packages produced by a machine are approximately normally distributed. Right? Some examples have been given. If we consider the heights of people, weights of packages, lifetime of television tubes, these are normally distributed. Right? If it is normally distributed, what should be the shape of it? Right? Normal distribution කියලා කියන්නේ these days you see it often, right? Normal distribution. Right? Something like this. Right? Something like this. I will take this one. If it is a normal distribution, our distribution should look like this. මෙන්න මේ වගේ shape එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right? This is what we called a normal distribution. Right? A normal distribution. Right. By looking at this one, right? By looking at this one, what can you say about its properties? Make properties, නැත්නම් මේ characteristics ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්? About normal distribution. Right? If it is a normal distribution, the distribution should look like this. මෙන්න මේ shape එකේ distribution එකක් වෙන්න ඕන. Right. What can you say about the properties of a normal curve? This is what you called a normal curve, right? මේ දවස්වල වැඩිපුර දකිනවා. Normal curve එක properties මොනවද? First one is what? The curve is symmetrical. Symmetrical කියලා කියන්නේ මොකද්ද? In Sinhala we called සමමිතිකයි. This is symmetrical. We can fold it rightly into two parts from its middle point, right? මේ 0 point වලින් හරියටම අපිට මෙයාව සමමිතිකව දෙකකට නවල ගන්න පුළුවන්. It is symmetrical, right? And what about the shape? It is
bell shaped, right? Bell shaped. Bell එක හැඩයක් තියෙන. And has only one mode. Normal distribution එකක තියෙන්න පුළුවන් එක mode එකක් විතරයි. Mode means the observation with the highest frequency. එහෙනම් if we consider this one, මෙතන mode එක තියෙන මොන point එකේද? මේ අඩුම point එකේද? වැඩිම point එකේද curve එක නැත්නම් curve එකේ right hand එකේට වෙන්නද? where? Mode එක තියෙන්නේ here, right? On the top. Right. Has only one mode. And fourth point, mean, median and mode have the same value, and this value is shown on the x-axis, which is directly below the highest point of the curve, right? මෙතන තමයි highest point එක. එහෙනම් මෙතනට අදාළ මෙන්න මේ value එක තමයි අපේ distribution එකේ mean එක වෙන්නේ, median එක වෙන්නේ, mode එක වෙන්නේ. එහෙනම් normal distribution එකක mean එකයි, median එකයි, mode එකයි සමානයි, right? When we discussed about skewness also, we have come across this, right? When mean, median, mode equals, it means it is a normal distribution, right? Right. This is the most important thing. What it says. The total area under the curve is 1, right? The total area under the curve is 1. මේ curve එකේ මෙන්න මේ area එක ගත්තොතින් මේ area එක හැමතිස්සම සමාන වෙන්න ඕන කීයටද? එකට, right? The total area under the curve is 1. We can say it is as area, or we can say it as probability. මේ curve එක යට probability එක එහෙම නැත්නම් area එක හැමතිස්සම සමාන වෙන්න ඕන එකට. right? Probability distributions වල always the sum of probabilities should be equals to 1, right? මෙතන probability අපි බලන්නේ මේ curve එකේ යට area එක consider කරලා, right? The two tails of the curve come closer and closer to x-axis but will never touch the x-axis, right? X-axis කියලා කියන්නේ horizontal axis එක, right? The two tails of the curve come closer and closer to x-axis but will never touch the x-axis, or we will say horizontal axis, right? මේ තියෙන්නේ මේකේ tails දෙක, left tail එකයි right tail එකයි. මේ left tail එකවත් right tail එකවත් කොයි වෙලාවකවත් අපේ මෙන්න මේ horizontal axis එක touch කරන්නේ නැහැ, right? That is also another property in a normal distribution, right? කොච්චර පහළට ආවත් it will never touch the horizontal axis, whether it is left tail or right tail, right? And the normal curve is represented by the probability function given by, right? What you say? Do you need to remember this one? Right? Normal curve is represented by the probability function given by කියලා function එකක් දෙනවා, right? මේක ඔයාලා බය කරන්න දෙන්නේ, so you need not to remember this one, right? This will not be applied by you. ඔයාලට apply කරන්න වෙන්නේ නැහැ මේ. Right. That is about the basic introduction about normal distribution, right? This is always, if we go, in our study, if our sample is a higher number, අපි study කරද්දී මොකක් හරි දෙයක් ගැන අපේ study එකේ අපිට පුළුවන් නම් item ගොඩාක් අරගෙන study කරන්න, you will notice this is the shape of our, this will be the shape of our distribution. මේ වගේ shape එකක් එන්නේ, right? මේක idea එක මොකද්ද? If you consider marks, ලකුණු ගත්තොත් මොකද්ද? අඩුවෙන්ම ලකුණු ගන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, සාමාන්‍ය ලකුණු ගන්න කොට දෙනෙක් ඉන්නවා. මිනිස්සුන් උස ගත්තොත් උසමය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, කොටමය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, සාමාන්‍ය උස තියෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා. බර ගත්තොත් අඩුම බර තියෙන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, වැඩිම බර තියෙන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, සාමාන්‍ය බර තියෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා, right? That is basically what is represented in a normal distribution, right? Okay.
normal distribution. Right here, I want to have this shape, right? And this is the formula you need to keep in mind, right? Z formula. Z formula. Z equals x minus mu divided by standard deviation, right? This is the formula you need to keep in mind, right? This is the formula where we are going to apply, right? Okay, here, right? I told you weights can be normally distributed. Heights can be normally distributed. Even some occasions, marks can be normally distributed, right? Something if you are measuring liters, milliliters, those things can be normally distributed, right? You know, මෙතන මෙන්න මේ axis එකේ එක අපිට measurements පාවිච්චි කරලා measure කරන්න පුළුවන් ඒවා normally distributed වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, right? අපි weight එක ගත්තොත් මෙතන මේ axis එක යන්නේ මොනවයින්ද? kilograms වලින් යන්න පුළුවන්, grams වලින් යන්න පුළුවන්, tons වලින් යන්න පුළුවන් ඒ විදිහට, right? If we consider the height, meters වලින් යන්න පුළුවන්, centimeters වලින් යන්න පුළුවන්, අඟල් වලින් යන්න පුළුවන්, whatever it is, right? Different measures can be there, right? Liters තියෙන්න පුළුවන්, milliliters තියෙන්න පුළුවන්. So different measures can be there. So we need to convert those different measures into a common basis. ඔය කියන different bases අපිට common basis එකකට ගෙනල්ලා different measures common basis එකකට ගෙනල්ලා we should able to compare, right? If we brought those into a common measure or a common base, we are able to compare. අපිට height එකයි අපිට kilograms වලින් තියෙන ඒවයි liters වලින් තියෙන ඒවයි compare කරන්න බෑ. හැබැයි ඔය kilograms වලින් තියෙන ඒවයි liters වලින් තියෙන ඒවයි common basis එකකට ගන්න පුළුවන් නම් then we can compare, isn't it? So by using this Z formula, that is what we are supposed to do, right? Z වලින් අපි කරන්නේ මේ formula එකෙන් කරන්නේ අපිට එක bases වලින් තියෙන ඒවා අපිට kilograms වලින් දුන්නොත් අපි Z කියලා common basis එකකට ගේනවා. liters වලින් අපිට මොකක් හරි variable එකක් දුන්නොත් we take it into a common basis and we call it Z value, right? ඒ විදිහට අපිට දෙන measurement එක we convert it into a common basis or we need to find the Z value of it, right? That is what we called Z here, right? In your exams also, in your A-level exam, what happens? සමහරු commerce වලින් ලියනවා, සමහරු art stream එකෙන් ලියනවා, සමහරු bio, සමහරු maths නැත්නම් tech. So in each stream you follow different subjects, right? Commerce කරන ළමයා කරන subjects නෙමෙයි maths කරන ළමයා කරන්නේ. maths කරන ළමයා කරන subjects නෙමෙයි arts ළමයා කරන්නේ. හැබැයි අන්තිමට හැමෝටම එන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද එන්නේ? Z score එක. මොන stream එකේ මොන subject එක කරත් එයාලව common basis එකකට අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. එතකොට maths එකේ ළමයා ගත්ත maths එකේ ළමයට ආපු Z එකයි art එකේ ළමයට ආපු Z එකයි අපිට compare කරලා කවුද හොඳ කවුද, right? Best performer කවුද, weak performer කවුද කියලා අපිට compare කරන්න පුළුවන්, right? The same thing applies here as well, right? For that we need a Z table, right? Or we call it as the normal table. That is what I have uploaded to you, right? You know, Z values balaganna nan we have to make the use of this table, right? The normal distribution, standard normal distribution table. නැත්තම් අපි මෙයාටම කියනවා Z table එක කියලා, right? So, right, you will be provided with a statistical table. This Z table is in the 14th page, right? Page number 14.
එක table තියෙනවා, but you need to pick the correct page, right? If you go through the 14th page, you will notice this, the Z table or the standard normal distribution table, right? With that, we will move into examples, right? Example number 10. Example number 10. Find the area under the standard normal curve for each of the following cases, right? Situations හතරක් දෙනවා, එක situation එකට අදාළ probability එකයි හොයන්න ඕන. නැත්නම් area under the standard normal curve. Area under the standard normal curve එකත් curve කිව්වත් එකයි, probability කිව්වත් එකයි, right? Right. Example number 10. Right. If it is a standard normal curve, it should look like this. Horizontal axis එක touch කරන්නේ symmetrically යන විදිහට යන distribution එකක්, right? Something like this. This is a normal distribution, right? Symmetrically යන ඔය වගේ distribution එකක්. Right. Find the area under the standard normal curve, right? Area between ZD equals 0.15 and ZD equals 1.24, right? You know, remember, right? Here, the highest point of the curve is here, right? This is the highest point of the curve. If we come down that highest point, so this point, in this point, the Z value should be always equals to 0, right? මෙතෙන්දි හැමතිස්සෙම Z value එක සමාන වෙන්න ඕන බිඳුවට, right? එහෙනම් then to the left hand side of this, එහෙනම් මේ point එකෙන් left hand side එකට තියෙන්නේ negative Z values, මෙතනින් right hand side එකට තියෙන්නේ positive Z values, right? Highest point එක කෙලින්ම තියෙන තැන Z value එක 0 always, right? To the left of that point, the Z value should be negative. To the right hand side of that, the Z value should be positive, right? This is like a number line එකක් වගේ, right? අපි හිතමු -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ඒ විදිහට දිගට යනවා, right? Okay. If it is 2.15 කිව්වොතින් එයා කොතනද ඉන්න ඕන? මෙන්න මේ 0 වලට left hand side එකේද right hand side එකේද? Z equals to 2.15 කිව්වොතින් where it should be? To the left hand side or to the right hand side? To the right hand side, somewhere here. මෙන්න මේ වගේ තැනක ඇති, right? 2.15. 2.15. Right. And Z equals 1.24. 1.24 now, where it should be? Left hand side together, right hand side together. Since it is a positive value, it should be on the right hand side. 2.15 volt left hand side together, මෙයාට right hand side together. 2.15 වලට වඩා අඩුයි. එහෙනම් somewhere here. මෙන්න මේ වගේ තැනක 1.24. Right? So we have been asked to find the area between ZD equals 2.15 and ZD equals 1.24.
මෙතනට අදාළ area එකයි හොයන්න කියන්නේ. Right? Z equals 2.15 and Z equals 1.24. So we need to find the area of this. මෙන්න මේ ටිකට අදාළ area එක හොයන්න ඕන. Right? නැත්නම් probability එක. Right. How can we find this one? So far what you know in relation to a normal distribution? What can you say about the area under the normal curve? Area under the normal curve is equals to 1, right? Normal distribution ekaka area under the normal curve should be equals to 1. And another thing you know is what? A normal distribution is symmetrical, right? සමමිතිකව බෙදලා ගිහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් if I separated it from here, right? මම මෙන්න මෙතනින් හරියටම මේ distribution එක separate කරුති. left hand side එකයි right hand side එකයි. මේ එක පැත්තක area එක කීයද? මම මෙතනින් separate කරනවා මගේ curve එක. එහෙනම් left hand side එකේ area එක කීයද? What should be the area on my left hand side? 0.5, right? To the right hand side again 0.5. Why? A normal distribution is symmetrical, right? අපි normal distribution එකක් ප්‍රමත ව්‍යාප්තියක් කිව්වොතින් ඒක සමමිතිකයි. එහෙනම් අපිට half වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. Right? Right. So we want to find the area represented by this portion. මෙන්න මේ portion එකේ area එක නැත්තම් probability එක අපිට calculate කරන්න ඕන. For that we need to make the use of Z table. Right? එතෙන්දී අපිට Z table එක ඕන වෙන්නේ. Right. Here. First I will find this one. Right? 2.15. Right? See the way I am finding it. Right? Z equals 2.15. 2.1. Right? පළවෙනි number එකයි පළවෙනි decimal point එකයි පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ column එකේ. Right? From this column, Z column. Right? පල්ලෙහාට. Right? 2.15. 2.1 is here. Right? Here we can see 2.1. Right? 2.1. 5 කියලා කිව්වොතින් this 5 we need to find from this horizontal bar, right? Horizontal bar එකෙන් තමයි හොයාගන්නේ. Here we have 5. එහෙනම් 2.15 වලට අදාළ value එක කීයද? Right? 2.1 is here, 5 is here. එහෙනම් මේ දෙන්න මුණ ගැහෙන්නේ කොතනින්ද? 2.15. Right? Here. This is the value. 2.15. Right? 2.15 වලට අදාළ Z value එක කීයද එනවා? 0.4842. Right? When Z equals 2.15, the Z value is 0.4843. That is the meaning of this. Right? And another thing you need to keep in mind is these Z values represented from 0, right? From point 0. 0 ඉඳන් ඔය කියන point එකට වෙනකන් area එකයි ඔතනින් එන්නේ, right? It means if we are finding the points 2.15 from the Z table, we got 0.4842, right? It means from point 0 මෙන්න මෙතනින්ද මෙන්න මේ portion එකට අදාළ area එක තමයි, right? 0.4842 කියලා අපිට එන්නේ. Right? I will have it like this. Right? From 0 to 2.15. Right? From 0 to 2.15,
the probability value is equals to 0.4842. Right? Binduwe indang, right? It always started from point 0, right? From point 0 to 2.15, the area belongs to that portion is 0.4842, right? 0.4842. From 0 to 2.15, the area is 0.4842. Right. Then if I find the value of this, if I find the value of this 1.24, what should be the Z value? 1.24 වලට අදාළ Z value එක කීයද? 0.3925. Yes, right? 1.24 නම් Z table එක හොයන්නේ කොහොමද? 1.2, where is 1.2? Here we can find 1.2. 1.24, 1.24 nang, right? This is the relevant Z value, 0.3925, right? 0.3925. Here, from 0 to 1.24, 1.24, the Z value is 0.3925. Then what can you say about the area between these two, 2.15 and 1.24? මේ දෙක අතර area එක ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? Right? Yes. Right? Here, from 0 to 2.15, the area, the probability was 0.4842. From 0 to 1.24, the probability was 0.3925. So if we need to find the area between 2.15 and 1.24, මෙන්න මේ දෙක අතර area එක ගන්න නම් what we need to do? From 0.4842, we need to deduct 0.3925, right? We need to deduct 0.3925. What should be the answer? 0.0917. 0.0917. 0.0917. Right? This should be the answer. Right? This is the area under Z equals 2.15 and Z equals 1.24. Right? This is the answer for part 1. Answer for part 1. Right. Part 2. Part 2 will be right? Area between Z equals minus 1.61 and Z equals 1.84. Right? Area between Z equals minus 1.61 and Z equals 1.84. Right. Here, if it is Z equals minus 1.61, where it should be? අපේ curve එකේ කොයි හරි දෙයක් represent වෙන්නේ minus 1.61. Yes, to the left hand side of the curve, right? To the left hand side of the curve, right? Somewhere here, minus 1.61, minus 1.61, and Z equals 1.84. කොතනද?
positive value එකක් එහෙනම් මෙතනින් right hand side එකට 1.84, right? We will assume it is somewhere here 1.84. Right, so we need to find the area between this, right? We need to find the area between when z equals -1.61 and when z value is 1.84, right? We need to find the area here. මෙතනට අදාළ area එකයි හොයන්න ඕන. Right, for that we need to make the use of our z table, right? z table එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Right, minus 1.61, how can we find the value of it using this z table? Right, first we will find this one 1.84. If it is 1.84 now, what is the z value? What is the relevant z value there? 1.84 here, 1.84. 1.84, the relevant z value is this 0.4671, right? 0.4671. මේ 0.4671 කියලා කියන්නේ මොන ඒරියා එකට අදාළවද? right, 0.461 කියලා ඔය එන්නේ අපිට belonging to this part, right? From 0 to 1.84. මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probability එක තමයි ඔය 0.4671 කියලා අපිට එන්නේ, right? That one we can find, right? මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probability එක තමයි ඔය 0.4671 කියලා කියන්නේ. Then how can we find the value related to this one, right? How can we find the value related to minus 1.61, right? So here also in our z table it does not differentiate between minus values and positive values, right? Minus නැත්නම් negative positive differentiate කරන්නේ නැහැ අපේ z table එකේ. So whatever the value we can find it using the z table, right? Minus 1.61 නම් මෙයා differentiate කරන්නේ නැති නිසා මෙතන 1.6 plus වෙන්නත් පුළුවන්, 1.6 minus වෙන්නත් පුළුවන්, right? So 1.61, the relevant probability value is 0.4463, right? 0.4463. It means from 0 to, always it starts with the point 0, right? From 0 to, right, 1.61, the probability is 0.4463, right? If we need to find the total area here, what we need to do then? Total area එක හොයන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? What we need to do, right? We know from 0 to, right, from 0 to 1.84, the area was equal to 0.4671, right? And from 0 to minus 1.61, the area was equal to 0.4463. Then therefore if we need to find the area between minus 1.61 to 1.84, what we need to do? මොකද කරන්න ඕන? What we need to do? Yes, we need to add these two, right? 4.671 plus 0.4463. What should be the answer? 4.671 plus 0.9134. Yes, 0.9134.
This should be the answer, 0.9134. Yeah, 0.9134. Right? Clear? We are finding the area between given z values. අපිට මොකක් හරි z values දුන්නොත් ඒකට අදාළ area එක හොයන විදියයි මේ කතා කරන්නේ. Right? This is the answer for part 2. Answer for part 2. Right. Okay. Third one, part 3. Part 3 වල අපි මොකක්ද අහන්නේ? Area to the right of z equals 2.16. Area to the right of z equals 2.16. If it is z equals 2.16, එහෙනම් තියෙනවනේ කොතනද? Right? Middle point එකෙන් right hand side එකට වෙන්න. 2.14 කිව්වොත් it means somewhere here. Right? 2.14. 2.14. Right. Area to the right of z equals 2.14. Area to the right of z equals 1.24 කිව්වොත් මේ කතා කරන්නේ මොන portion එක ගැනද? Right? 2.14 කිව්වොත් what area? Right? I don't know how to give this screen record permission. මට එහෙම කොහෙවත් message එකක් pop up වෙන්නේ නැහැ. Right? If you know, you can tell me how to give this permission, right? Then I can give. I don't know how to give. Kavind, permission එක දෙන විදිය දන්නවද? කොහෙන්ද දෙන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා? මට එහෙම request එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ කොහෙවත්. Right? If you know, you can tell me, then I can give, right? Okay. Right. 2.14. Area to the right of 2.14 means it talks about this area. Right. For the moment, I will do it like this, right? 2.14. Area to the right of 2.14 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ area එක. Right. If this is the case, how can we find the value of, how can we find 2.16? Ah, yes, 2.16. Right here, 2.16. Right, 2.16. Right. So the z value provided us is 2.16. So if we go through this chart or go through this z table, what is the value? If we find the z value related to 2.16, right? 2.1 is here, 6 ගන්න වෙන්නේ මෙතනින්. එහෙනම් අදාළ probability value එක 0.4846. Right? 0.4846. Right. Then area to the right of this, how can we find? ඔය පාට කරපු area එකේ probability එකයි ඕන. Right? What we know is from 0 to 2.16, the area is equals to 0.4846. Right? But what we need is area to the right of z equals 2.16. මෙන්න මේකයි අපිට ඕන. කොහොමද මෙයාව ගන්න? This is what we need. Area to the right of z equals 2.16. Right? Here, how can we find this value?
කොහොමද ගන්න පුළුවන්? ඔය 2.16 කියලා ඉන්නේ මොකද්ද? 5 direct. Yes. Right? 2.16 කියලා අපි ටේබල් එකෙන් හොයාගත්තොතින් අපිට හැමතිස්සෙම ටේබල් එකෙන් දෙන්නේ from point 0 to that given point. මෙන්න මේ 0 ඉඳන් ඔය කියන point එකට වෙනකම් probability එක තමයි 0.4846. And another fact we know is since normal distributions are symmetrical, right? What should be the area of this part? මේ part එකේ area එක කීයක් වෙනවද? Total area under the curve is 1. Since it is symmetrical, right? One part should be equals to 0.5, right? And මේ ටික 0.5, right? මේ ටික 0.5 අපිට දෙන්නේ, right? What we have been provided or what we found is the area within this from 0 to 2.16. It should be 0.4846. එහෙනම් මෙතන ටික ගන්න මොකද කරන්න ඕන? What we need to do? මොකද කරන්න ඕන? 0.5 What we need to do here? minus. Yes. From 0.5, right? From 0.5 we need to deduct 0.4846. 4846. Therefore, it is equals to what? එහෙනම් ඔය පාට කරපු ඒරියා එකට දාලා probability එක කීයද? 0.0154. Right? This should be the answer. Right? 0.0154. We'll see manage participant. It's okay, Kavind. I am also recording. Right? I can't find your name then. Kavind. Okay. Yes, 0.0154. Right? This should be the answer for part 3. Right, part 3. Right, part 4. Part 4 la penghanne මොකද්ද? Area to the left of ZD equals 1.92. Area to the left of ZD equals 1.92. Right? Area to the left of ZD equals 1.92. And we will take 1.92. Right? This one has 1.92. 1.92. Since it is a positive value, it should be to the right hand side from point 0, right? Area to the left of ZD equals 1.92. Area to the left of QO thing, it talks about, right? It talks about this part. Area to the left of ZD equals 1.92. Area to the left of from when ZD equals 1.92, right? So here, how can we find the relevant? Right. Okay, Kavind has left. Okay, right. Here, 1.92. If it is ZD equals 1.92, right? What is the relevant Z value? Oh, sorry, relevant probability value. Z value එක 1.92 වෙද්දී relevant probability value එක කීයද? මේ තියෙන probability values. What is the relevant probability value?
1.92. 1.9 is here, 2 is here, so it is 0.4726, right? 0.4726. ඔය එන්නේ මොන ඒරියා එකට අදාළ probability එකද? 0.4726 කියලා කියන්නේ. Right? 0.4726 means the area belonging to this part from 0 to 1.92. Right? Here the probability is 0.4726. මේ ටිකට අදාළ area එක එහෙම නැත්නම් probability එක තමයි 0.4726 කියලා කියන්නේ. Right. Then if it is left of ZD equals 1.92, if it is left of ZD equals 1.92, right? What is the area? Or what is the total probability? මොකද වෙන්න ඕන? 0.5 එක add කරන්න ඕනේ. Yes, right? 1.92 කිව්වොතින් from 0 to 1.92 මෙන්න මේ portion එකට අදාළ probability එක තමයි 0.4726 කියලා කියන්නේ. Right? Since normal distributions are symmetrical, we know, right? If we divided it from the middle, one part should be equals to 0.5. මේ කැල 0.5, මේ part එක 0.5 එකතු වෙලා තමයි total area under the curve 1 වෙන්නේ. එහෙනම් මේ 0.5 වලට මෙන්න මේ portion එකත් එකතු වුණාට පස්සේ we will get the final answer. So what should be it? Here no, right? 0.5 plus 0.4726 means 0.9726. 0.9726 should be the answer, right? If you have any doubts, you can raise. Yes, 0.9726. Answer for part 4. Right, that is example number 10. Right? එහෙනම් අපිට මොකක් හරි z value එකක් දුන්නොත් if we are provided with any z value එක කීය දුන්නත් we should able to find the relevant probability values, right? That is what is tested in example number 10. අපිට මොකක් හරි z value එකක් දුන්නොත් එක්ක range එකක් නැත්නම් අඩු හෝ වැඩි, right, to the right or to the left ඒ වගේ දුන්නොත් we should able to find the relevant probability value, right, if we are provided with the z values, right? But in example number 11, it is the other way around, right? Example number 10 වල තිබ්බේ මොකද්ද? Z values දුන්නොතින් අපි probabilities හොයන්නේ කොහොමද? But in example number 11, it discusses if we are provided with probability values, how can we find the Z values, right? Z values දුන්නොතින් probability values calculate විදිය තමයි example number 10 වලින් කතා කරේ. Example number 11 වලින් කතා කරන්නේ probability values දුන්නොතින් කොහොමද අපි අදාළ Z value එක හොයාගන්නේ කියන එක. Right. Okay, example number 11. Example number 11. Right. What it says. In example number 10, if you have any doubts, you can unmute and talk, or you can have it into this chat box. Right? Hope we can move to example number 11. Right. Okay. Example number 11.
find Z when the area under the standard normal curve is given as follows. Right? Part 1. Area to the left of Z is 0.0874. Area to the left of Z is 0.0874. Right. Area to the left of කිව්වොතින් මොකද්ද වෙන්න ඕන? Area to the left of කිව්වොතින් මම මොකක් හරි මෙහෙම cut off එකක් තියෙන්නේ නැති. මෙතනින් left hand side කියලා කියන්නේ right, it talks about this part. Right. මෙතන මම ඔය cut off එක ගහ ගන්න ඕන somewhere here නැත්තම් මේ හරියෙන්ද නැත්තම් මේ හරියෙන්ද කොතනින්ද? මෙයාවත් අමතක කරමු. මෙතන මේ point A කියන තැනින්ද මම cut off එක ගහ ගන්න ඕන point B කියන තැනින්. From where? From where? From point A. Right? Right. Area to the left of කිව්වොතින් අපිට මෙහෙම consider කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔහොම consider කරන්නත් පුළුවන්. What is the correct one here? Applied in part 1. මෙහෙම කතා කරන එක මේ left hand side මේ area එක ගැනද ඔය කතා කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ part එක ගැනද? The total. But what should be the cutoff? Right? It talks about, right? It talks about this one, right? Point here. The Z value here we need to find. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඇයි මම B ව ignore කරලා මෙයාව consider කරේ? Right? Area to the left of Z equals 0.14. Right? This is what I need to consider. Why instead of having a Z point here, why I have considered it in the negative part, negative value side. I'm on negative side, right? Area to the left of Z equals 0.0874. Mama may pette mage cut off එක දාගත්ත නම්, right? If I have cut off here from this point, මේ point එකෙන් මම cut off එකක් දාගත්ත නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනින් මම cut off එක දාගත්ත නම් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් ඒක area එක 0.0874 වෙන්න බෑ. ඇයි? Area to the left of කිව්වොතින් මේ ඔක්කොම ටික. එහෙනම් මෙතන මේ භාගයක් තනිකරම තියෙනවා. භාගයක් කියලා කියන්නේ 0.5. එහෙනම් මෙතන 0.5 වලට වඩා වැඩි නම් විතරයි මට positive Z value එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. Right? Since the Z value here is less than 0.5, it talks about a negative Z value. Right? That is why I have the cutoff from negative area, right? Negative point. 0.5 වලට වඩා වැඩිපුර තිබ්බනම් area to the left of කිව්වොතින් yes, we can start from the right hand side, right? From point 0. Since it is 0.0874 less than 0.5 නිසා තමයි මම negative side එකට ගියේ, right? Here area to the left of Z is equals to 0.0874. මෙන්න මේ area එකට අදාළ probability එක 0.0874. 0.0874. Right? 0.0874. Right. අපිට මේ Z table එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවද? Z table එක හැමතිස්සෙම එයා බලන්නේ starting from point 0. මෙතනින් පටන් අරගෙන ඔය කියන Z value එකට යනකම් probability එක තමයි Z table එකේ පෙන්නන්නේ. Right? එහෙනම් right. If the Z value is 0.0874 to the left of this Z value, එහෙනම් මෙන්න මේ ටිකේ area එක කීයක් වෙන්න ඕනද? ඒ ටිකේ area කීයක් වෙන්න ඕනද? How can we find?
Right? This is negative z value. Right? මේ ටිකේ කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probability එක කීයක් වෙන්න ඕනද? Since it is symmetrical, the total area to the left of point 0 is 0.5. So from 0.5, if we deduct 0.0874, what should be the answer? 0.4126. Yes. And a ticket adala probability එක 0.4126. Right? 0.4126. 0.4126. 0.5 minus this one. Okay. Then now we can find it using the Z table. Then Z table එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. Right? මෙතන මේ outlier columns දෙකෙන් පෙන්නන්නේ Z values. මැද portion එකෙන් පෙන්නන්නේ probabilities. එහෙනම් අපි මෙන්න මෙයාව හොයාගෙන යන්න ඕන. Right? Where is 0.4126 in the Z table? Right? 0.4126 කොහෙද තියෙන්නේ? 0.4126. Right? 4126 කියන එකේ විදිහටම නෑ, but then we need to consider a closer value. ආසන්නෙන් තියෙන value එකක් ගන්න වෙනවා. Right? 4126 නෑ, හැබැයි 4131 තියෙනවා. A closer value. Right? අපි කරන්නේ මොකද්ද? 0.0874 අපේ table එකෙන් හොයාගන්න බෑ. ඇයි? table එකේ දින 0 වලින් පටන් අරගෙන. මෙයා පටන් අරන් තියෙන මේ portion එකේ. එහෙනම් 0 ඉඳන් මෙතෙන්ට value එක අපි බලාගත්තා 0.4126. එහෙනම් 4126 value එකේ විදිහටම නෑ, හැබැයි but we can find the value 0.4131, right? A closer value. Right. So then what is the relevant z value? දැන් අපිට z value කියන්න පුළුවන් කීයද? මෙයා ඉන්නේ z කීයදද? 1.36, right? එහෙනම් මෙතෙන් z value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? It should be 1.36. 1.36. Right. මේ විදිහට තිබ්බොත් මං හරිද වැරදිද? If I had my final answer as this, the z value is 1.36. Is it correct or wrong? Yes, it should be negative, right? Nikama 1.36 kivotin, it means somewhere here, right? So it should be negative 1.36. This is the answer for part 1. Now, අපිට probability එකක් දුන්නොතින් කොහොමද අදාළ z value එක හොයාගන්නේ, right? Part 1. This is example 11, right? I will upload these answers to your Google Classroom now. Right. Part 2. Part 2. Part 2 වල මොකද්ද කියන්නේ? Area to the right of z equals 78.46%. Area to the right of z equals 78.46%. Area to the right of z equals 78.46%. Right? Now tell me from where I should start. From point A or from point B? මං A ද consider කරන්න ඕන z point එක විදියට B ද? What it should be? A or B? A ද B ද? Area to the right of z is 78.46%. Right. Mama B consider karotin, what happens? B consider karotin මොකද්ද වෙන්නේ? Right? I'm going to consider B. What will happen then?
area to the right of කිව්වොතින් ඒ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ area එක ගැන. මෙතන 0.7846 නැත්නම් 7846% පෙන්වනවද නැද්ද? right මෙතන 178ක් පෙන්වනවද? මගේ distribution එකකින් 178ක portion එකක් මෙතන පෙන්වනවද? නෑ. මෙතන පෙන්වන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා කීයට වඩා අඩු ගානක්ද? 50% වලට වඩා අඩු ගානක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. It may be 20%, 30%, somewhere like that, right? Below 50%. එහෙනම් B අපිට consider කරන්න බෑ. ඇයි? Area to the right of ZD equals 78.46%, right? 150ට වඩා වැඩි නම්, right? 150ට වඩා වැඩි නම් it can't be B, right? So we will consider this point, right? Okay. Area to the right of, right? Area to the right of this one. So we need to know the Z value here, right? Since it is to the left of point 0, this should be a negative Z value, right? Negative Z value, right? Right? Sadika, Hamda, right? It should be from point A, right? Okay. Here, what is given? Area to the right of Z is 78.46%. මෙන්න මේ total area එක 78.46%. එහෙම නැත්නම් 0.7846, right? 0.7846. අපිට මෙයාම හොයාගෙන යන්න බෑ. අපිට හොයාගෙන යන්න පුළුවන් මොකද්ද? අපිට හොයාගෙන යන්න පුළුවන් මේ 0 point වල ඉඳන් ගණන් විතරයි, right? So we should know this area from 0 to minus Z. What is the probability value? From 0 to minus Z, what is the probability value? What can you say? What should be the value here? මෙන්න මේ portion එකේ probability value එක කීයක් වෙන්නේ නැද්ද? I'm talking about this part, right? මේ ටික. What should be the probability value here? How can we find? 0.7846 ඔක්කොම ටික ඒක symmetrical නිසා මේ part එක විතරක් තනිකරම 0.5 පෙන්නනවා. එහෙනම් මෙතන කීයක් විතරද පෙන්නන්නේ? 0.7846 minus 0.5 කීයද? 0.2846. 0.2846, right? 0.2846. එහෙනම් අපිට Z table එකේ හොයාගෙන යන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙයා 0.2846 තියෙන්නේ කොහෙද කියලා, right? So where is 0.2846? 0.2846, right? 2846 නෑ 2852 තියෙනවා, right? ඔය කියන value එක exactly හොයාගන්න බැරි වෙයි. Then we need to go for a closer value, right? 0.2852 is there when Z equals what? When Z equals 0.79, right? When Z equals 0.79, 0.79. මෙයා positive the negative? Always we need to look for that. Or Z equals 0.79 කියන එක positive the negative? It should be negative, right? මෙතෙන්ට අදාළ value එකයි ඔය හොයාගන්නේ. Negative 0.79. Answer for part 2. Okay.
part 3, what it says. Part 3. Part 3 වල මොකක්ද දහන්නේ? Area between minus z and positive z is 86.25. Right? Area between minus z and plus z is 86.25%. Right? Minus z and plus z. A දෙක අතර area එක 86.25% කියලා කියනවා. Right? Plus z 86.25%. Here and here. මෙන්න මෙතන area එක තමයි ඔය 0.8625 කියලා කියන්නේ. Right? 0.8625. Then how can we find these relevant z values? How can we find the relevant z values? Right. මෙයාව අපිට කෙලින්ම එකපාර හොයාගෙන යන්න පුළුවන්ද? බෑ. එයා දෙන්නේ from minus z to plus z. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 0 වලින් පටන් අරන් දෙන values විතරයි. එහෙනම් 0 වලින් පටන් ගන්න value එකක් හොයාගන්න නම් what we can do? We can divide this probability value by 2. Then it will be equals to what? මෙයාව දෙකකට බෙදනවා කියලා කියන්නේ right? මෙන්න මේ parts දෙකේ වෙන වෙනම හොයාගන්න. මේ part එකේ වෙනම මේ part එකේ වෙනම. Right? 0.8625 divided by 2. Here again 0.43125. 0.43125 will take as 0.4313. Right? And from point 0 to this plus z, the probability value is 0.43125. From this 0 to this minus z, the probability value is 0. Right, I will take 125. 43125. ඔය විදිහට from point 0 to minus z, the probability value is this. From point 0 to plus z also, the probability value is this. By combining these two, finally we have got 0.8625. Right? Now from point 0 eva, we can find using the z table. 0.43125. කොහෙද තියෙන්නේ? 0.43125. 43125. Right? What we can consider? 4306 the consider කරන්නේ, 4319 the consider කරන්නේ. Closer value කීයද? Right? We will consider 0.4306. Right? මේ වගේ situation වල මම හිතන්නේ මෙතන හරියටම half යන්න පුළුවන්. So it is okay if you have considered 0. It has 1.48 or 1.49. Right? So I will consider as 1.48. And it means the z value here should be 1.48. Methanta adala z value එක 1.48. Right? Here it is minus 1.48. Minus 1.48. Right? Minus 1.48. Right? This is the answer for part 3. Right? If we are given with the probability value, how can we find the relevant z value? By making the use of this z
table, right? That is what we have discussed under example number 11. Right. 11 දෙකින් කරපේවා තේරුණාද? Right, example number 10 and 11, right? Right. Right. Okay, example number 12. These sort of questions will be there in your exams, right? මෙන්න මේ type එකේ ප්‍රශ්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ paper එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Right, read it. විදියට what it says, milk powder manufacturer කෙනෙක් ගැන විස්තර දෙනවා, right? Right. Can you understand what is there? මොකද්ද මේ අහන්නේ? Right. Example number 12. Right. A manufacturer of milk powder sells his products in packets. Right. Milk powder manufacturer කෙනෙක් එයාගේ products විකුණන්නේ packet විදිහට. Packets are filled with the use of a machine. Right. ඔය කියන packets fill කරන්නේ machine එකක් පාවිච්චි කරලා. The machines is set so that the weight per packet produced is normally distributed. Right. Now machines වලින් packets fill කරද්දී එක packet එක බර ගත්තොතින් ඒව සාමාන්‍යයෙන් මොකක් විදිහටද distribute වෙලා ගිහලා තියෙන්නේ? Normally distributed. සමතව නැත්නම් ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහලා. It means the distribution should look like this, right? මෙන්න මේ වගේ distribution එක. Normally distributed. Right. With a mean of 400 grams and a standard deviation of 6 grams. Right. With the mean of 400 grams. එහෙනම් 400 grams තියෙන්න ඕන කොතනද? Where it should be? We know in a normal distribution, the mean value, median value and mode value are equal, right? එහෙනම් highest point of our normal curve is here. එහෙනම් මෙතනට අදාළව මෙන්න මෙතන තමයි අපේ mean, median, mode values පෙන්වන්නේ. So mean is 400 means here the value should be 400. මෙන්න මෙතන value එක තමයි ඔය 400 කියලා කියන්නේ. Right. And a standard deviation of 6 grams, right?
standard deviation of 6 grams. grams 6ක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සම්මත අපගමනීය grams 6යි. සාමාන්‍ය පැකට් එක බර 400යි grams 6ක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Right. A packet is chosen at random from this production and its weight is measured. Right. packet එකක් අහම්බෙන් තෝරගෙන ඒකේ weight එක measure කරනවලු. Find the probability that the weight of this packet is between 395 grams and 410 grams. Right? සාමාන්‍යයෙන් කිරි පැකට් එකක බර ග්‍රෑම් 400යි අහම්බෙන් පැකට් එකක් තෝරගත්තොතින් ඒකේ බර ග්‍රෑම් 395ත් ග්‍රෑම් 410ත් අතර අගයක් ගන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයයි අහන්නේ. Right? Right. Probability that the weight of this packet is between 395 grams and 410 grams. 395 grams කිව්වොතින් එයා ඉන්න ඕන කොහෙද? මේ point එකට left hand side එකේද right hand side එකේද? Yeah, it should be left hand side the right hand side. 395 left or right? 395 කියලා කියන්නේ 400 වලට වඩා අඩුයි. එහෙනම් somewhere here 395. Right? 395. 410. 410 grams කියලා කියන්නේ 400 වලට වඩා වැඩි. It means somewhere here 410. නම් අපෙන් අහන්නේ පිටි පැකට් එකක බර මෙන්න මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් probability එක කීයද? Right? This is what we need to find. Right. අපිට මේ values මේ විදිහට තියෙද්දි probabilities හොයන්න පුළුවන්ද? Right? If we are given with these values directly we cannot find the probabilities. For that what we can do? We need to convert it into a common basis. Right? That is what we call Z values. මෙයාලව common basis එකකට අරගෙන එන්න ඕන. නැත්තම් එක value එකට අදාළ Z values හොයාගන්න ඕන. Right? Then we can, if we know the Z values, it means then we can find the probability values. Right? මෙන්න මේ grams 400 තමයි මෙයාලගේ mean value එක. Right? මධ්‍යනාගයේ grams 400යි. එහෙනම් ඒ මධ්‍යන අගයට අදාළ Z value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? What should be the Z value? We corresponding to this 400 grams. where gram 400 වෙනුවට අපිට ආදේශ කරගන්න පුළුවන් Z value එක කීයද? 0. Yes, the Z value here it should be 0. එහෙනම් 410 with the Z value එක කීයද? 395 with the Z value එක කීයද? Separately we need to find. වෙන වෙනම හොයන්න වෙනවා. Right? When it is 395 grams, what should be the Z value? When it is 410 grams, what is the relevant Z value? Right. Sample 2. Z formula, can you remember? How can we find the Z values? Right? Z equals x minus mu divided by standard deviation. Right? X minus mu divided by standard deviation. This is how can we find the Z value. Right. Relating to 410 grams, what is the relevant Z value should be? gram 410ට අදාළ right 410 grams කිව්වොතින් ඒකට අදාළ Z value එක කීයක් වෙන්නේ නැද්ද? How can we find? How can we find? What is the relevant Z value? Z value කීයක් වෙන්න ඕනද? Right? Now
the x value is what? X value එක තමයි දැන් 410 කියලා කියන්නේ. Right? 410. X value is 410. What is the mean value? Mu value එක කීයද? The mean is given per packet 400 grams. Right? Gram එක සාමාන්‍යයෙන් gram 400ක් බරයි. Standard deviation is also given. Standard deviation එක කීයක් දුන්නද? Right? Standard deviation of 6 grams. Right? Standard deviation එක 6යි. එහෙනම් what is the corresponding Z value here? gram 410ට අදාළ Z value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? 1.66. The 10 divided by 6. Right? 10 divided by 6. Right? 1.66. Certainly the 10 divided by 6, 1.66. Right. We have found when it is 410 grams, the corresponding Z value is 1.66, right? It means here the Z value should be 1.66. මෙතෙන්ට අදාළ Z value එක 1.66. 1.66. Like that way, we need to find the corresponding Z value for 395 as well, right? When it is 395 grams, what should be the corresponding Z value? Here. Now the X value is 395. X value is 395, X minus mu 400 divided by standard deviation. So what should be the Z value here? Minus 0.83, right? Minus 0.83. Hope others also getting these answers, right? Yes, 0.83. You know, again what? මෙන්න මෙතනට අදාළ Z value එක minus 0.83. Minus 0.83. Right. So what should be the probability then? එහෙනම් probability එක කීයක් වෙන්න ඕනද? Now we can make the use of this Z table, right? These values, these measures in kilograms, we have converted into Z values. Now we can make the use of this Z table to find the relevant probabilities. You know, 1.66 කිව්වොතින් එතන probability එක කීයක් එනවද? 1.66 කිව්වොතින් probability එක කීයක් එනවද? 1.66 කිව්වොතින් 1.66. This one, right? 0.4515. 0.4515. 4515. 0.83 කිව්වොතින් what should be the probability? From 0 to minus 0.83, right? 0.8 is here, 3 is here, so it should be 0.298297, right? 0.2967. And total probability එක කීයද? What should be the total probability? Right? Total probability should be what? The sum of these two, 0.2987, right? 0.2987 plus 0.4515. This should be equals to what? Equals to, right? 0.2987 plus 0.4515. 0.7502, right? 0.7502 නැත්නම් 75.02%. Yes. This is for
This is the answer for part 1. Right? Yes. Right. Part 1. Okay, part 2, what it says. Part 2. Part 1 clear. හොයාගත්ත විදිය තේරුණා නේද? මේ figures මේ විදියට තියෙද්දි බෑ. ඒක නිසා අපි එක එක figure එකට අදාළ z values හොයා ගන්න ඕන. z values වලට convert කරද්දි අපිට දීපු mean value එකට අදාළ z value එක හැමතිස්සෙම 0. Right? එහෙනම් z values හොයා ගන්න we can make the use of that formula. z equals x minus mu divided by standard deviation. ඒ formula එක පාවිච්චි කරලා 410 විදි z value එක කීයද? 395 විදි z value එක කීයද? කියලා z values හොයාගෙන z values පාවිච්චි කරලා අපිට probabilities හොයා ගන්න පුළුවන්. Right? That is what we have done. Right. Part 2 වල කියන්නේ මොකද්ද? Probability that the weight of this packet is less than 412 grams. Right? සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් පැකට් එක බර ග්‍රෑම් 400යි. අහම්බෙන් පැකට් එකක් තෝරගත්තොතින් ඒ වගේ පැකට් එකක බර ග්‍රෑම් 412ට වඩා අඩු වගයක් ගන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? Right. 412 කිව්වොතින් යා ඉන්නේ කොහෙද? 412 it is greater than 400, so somewhere here 412. Right? 412. Less than 412 grams kilothing. Right? So this is the cutoff point, 412. Less than 412 kilothing. පාට වෙන්න ඕන මේකේ right hand side එකද left hand side එක. Less than 412 represent වෙන්නේ මේ area එකෙන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ area එකෙන්ද? What? Right? If I used a different color here, okay, the nil part in the ratu part in less than 412 grams represented when yes, right? This red colored portion. Right. So what we can do here? දැන් අපි මොකද කරන්න තියෙන්නේ? 400 412 කිව්වට බෑ. අපි මේකට අදාළ z values දැනගන්න ඕන. එහෙනම් mean එකේදී z value එක හැමතිස්සෙම should be equals to 0, right? Corresponding to this 412 grams, we need to find the relevant z value. මේ gram 412 කියද්දී අදාළ z value එක හොයාගන්න ඕන. Right? For that we can make the use of z formula. Right? By using the z formula, we can find. Right? This is the z formula. Right? X minus mu divided by standard deviation. Right? Now, what is the x value? And x value kiyada? It should be 412. Right? Mu means the mean. Mean value is 400. Standard deviation value is given. That is 6. So what should be the z value? What is the z value now? It should be 2. Right? Now, gram 412ට අදාළ z value එක 2. Right? It means, right, here the z value is, right, here the z value is 2. Now we can use the z table to find the respective probability.
එහෙනම් අපි 2 කියන එක හොයාගෙන ගියොතින් right 2.0 හොයාගෙන ගියොතින් what we will get from 0 to 2.0 what is the probability කියක් එනවද yes. 2.0 right the probability is 0.4772 right 0.4772 එහෙනම් 0.4772 කියලා කියන්නේ මොන portion එකද 0.4772 කියලා කියන්නේ right මෙන්න මේ part එක 0.4772 මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probability එක තමයි 0.4772 කියලා කියන්නේ 4772 මෙතන probability එක කීයද මේ ටිකට අදාළ probability එක කීයද since it is symmetrical the relevant probability here should be 0.5 then what should be the total probability now total probability එක කීයද 0.5 right 0.5 plus 0.4772 it should be equals to 0.9772 0.9772 should be the answer right yes 0.9772 right. This is the answer for part 2 the answer for part 2 part 3 more than 415 grams කිව්වොතින් more than 415 grams gram 415ට වඩා වැඩි අහම්බෙන් කිරි පැකට් එකක් තෝරගන්නවා ඒකේ බර ග්‍රෑම් 415ට වඩා වැඩි අගයක් වෙන්න තියෙන probability එක කීයද සම්භාවිතාවය කීයද right if it is 415 right it should be somewhere here this is our cutoff එතන තමයි cutoff එක 415 415 වලට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ මොන portion එකද right more than 415 grams gram 415ට වඩා වැඩි කිව්වොතින් මේ portion එකද එහෙම නැත්නම් මේ portion එක what more than 415 grams අහම්බෙන් ගන්න කිරි පැකට් එකක බර gram 415ට වඩා වැඩි yes blue area right right this portion then what we can do now it is easy මොකද්ද mean එකට අදාළ z value එක හැමතිස්සෙම බිඳුවයි we know that and then what we need to find separately is when it is 415 what should be the relevant z value gram 415 වෙද්දී මෙන්න මෙතනට අදාළ z value එක කීයද right what should be the z value here for that we can use the z formula this formula we can use now
The x value is 415. That is the unknown value that we are going to find the z value, right? 450. Mu value we know 400. Standard deviation, mean standard deviation වෙනස් වෙන්නේ, right? It is 6. Standard deviation value is 6. Therefore, what is the corresponding z value? Z value 2.5. Right. 2.5. Right. Z value is 2.5. Here the Z value is 2.5. Then if we use this Z table, right? If you use this Z table, what is the corresponding probability value associated with 2.5? 2.5 වලට අදාළ probability value එක විදිහට අපිට පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙයා. 0.4938, right? 0.4938. 0.4938 කියලා කියන්නේ මොන portion එකද? 0.4938 කියලා පෙන්නන්නේ, right, from 0.0 to 2.5. මෙන්න මේ ටිකට අදාළ probability එක තමයි 0.4938. 0.4938. But we need to have the colored area. නම් පාට කරපු portion එක ගන්න නම් මේ ටික ගන්න නම් what I can do? Just 0.5 minus 0.4938. Right? Symmetrical nisa එක portion එකක් 0.5, right? From that we can deduct 0.4938. Therefore the answer would be here 0.5 minus 0.4938. Right. ඔය වගේ කැල්ලකින් answer එක ආවොත් ලියන්න දන්නවා කොහොමද දෙන්නේ? ඔය to the power minus 3 කියලා තියෙන එකේ අදහස මොකද්ද? There should be 3 zeros, 0.00, right? Then 62, 0.0062. Yes, 0.0062. This should be the answer for part 3. Part 3 answer, right? 0.0062. Right. Last one, right? If 1% of the packets are rejected as unsuitable for sale due to low weight, find the weight below which a packet is rejected as unsuitable. Right? If 1% of the packets are rejected as unsuitable, right? If the 1% of the packets are rejected as unsuitable, හදන packets වලින් 100ට එකක් reject කරනවා ඒ වගේ බර අඩුයි කියලා, right? Due to low weight. නා බර අඩුයි කියලා packet හදන packet වලින් 100ට එකක් reject වෙනවා. Find the weight below which a packet is rejected as unsuitable. එහෙනම් අපි ඔය විදියට අඩු බර තියෙනවා කියලා නැත්නම් unsuitable කියලා reject කරන්නේ packet එකක බර කීයට වඩා අඩු නම්ද, right? That is what we have asked to find, right? Here how can we find this, right? Right, here the z value is 0. 1%,
මේ 1% මොන portion එක ගැනද මේ කියන්නේ 1% portion එක මොකක්ද මේ right 1% portion එක belonging to which part right මේ රතු පාට portion එකද එහෙම නැත්නම් මේ නිල් පාට portion එකද ඔය 1% කියලා කියන්නේ right which one right 1% of the packets are rejected as unsuitable for sale due to low weight එහෙනම් බර අඩු වේව තමයි reject කරන්නේ බර අඩුයි කියලා කියන්නේ gram 400ට වඩා අඩු වේව right so it is talking about this part right it is talking about this part right 412 grams sorry right 1% එහෙනම් 1% represented වෙන්නේ කොතනින්ද right 1% represent වෙන්නේ right 1% means this part right here 1% api percentage sorry decimals වලින් කිව්වොත් කොහමද 0. කීයද 1% decimals වලින් කිව්වොත් 0. yes 0.01 nah? not 0.1 0.01 right එතන 0.01 නම් එතෙන්ට වෙනකන් ටික මෙන්න මේ portion එකේ probability එක කීයක් වෙන්න ඕනද right this is the only information we have provided right 1% බර අඩුම 100ට එක මෙන්න මේ information එක විතරයි අපිට දීලා තියෙන්නේ right if the area belonging to this part is 0.01 what should be the probability here from 0 to this particular point කීයක් වෙන්න ඕනද 0.49 right 0.49 now we can make the use of z table දැන් අපිට z table එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right by using the z table now we can find the z value relevant z value here right you know 0.49 right 0.49 probability එක වෙන z value එක කීයද right 0.49 probability එක වෙන z value එක කීයද 0.49 here 0.4901 is there එහෙනම් z value එක කීයද වෙලා තියෙන්නේ when the z value is 2.33 right when the z value is 2.33 since it is to the left hand side this value should be negative මේ value එක negative වෙන්න ඕන right as we discussed in example number 11 right right but we have not finished we have need to find the value here මෙන්න මෙතන value එකයි අපිට හොයා ගන්න ඕන right we need to find the value here how can we find this value මෙතන value එක හොයා ගන්න පුළුවන් කොහොමද how can we find this value මෙයානේ අපෙන් අහන්නේ අඩුම 100ට එකක් බර තියෙන පැකට්ස් ටික රිජෙක්ට් වෙනවා එහෙනම් පැකට් එකක බර කීයට වඩා අඩුයි නන්ද අපි රිජෙක්ට් කරන්නේ කීයට වඩා අඩුයි නන්ද මෙන්න මෙතන value එකයි අපෙන් අහන්නේ how can we find that value right part 4 right what we know the only formula we know is this මෙච්චරයි අපි දන්න එකම formula එක z equals x minus mu divided by standard deviation this is the only formula we are knowing right now here we don't know the x value අපි x value එක දන්නේ නැහැ හැබැයි ඉතුරු හැම figure එකක්ම අපි දන්නවද නැද්ද we know right for an example the value of mu කීයද the value of mu is 400 we know that
right? Standard deviation value. අපි දන්නවද නැද්ද? Right? Standard deviation value is 6. We know that, right? තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා x and z. Z value අපි දැන් දන්නවද නැද්ද? Z value, that is what we have found using the Z table, right? Z table එකෙන් හොයාගත්තේ ආව. Value is what? Minus 2.33, right? Minus 2.33. That is our Z value. If we know all other components, then we can find the X value. අනිත් හැම component එකක්ම දන්නවා නම් අපිට X value එක හොයාගන්න පුළුවන්. Right? Right? What should be the X value then? X value කීයක් වෙන්න ඕනද? What should be the X value? Right? X value should be equals to what? Yes, in step by step and minus 400. මෙයා සමාන වෙනවා මොකක් කරාමද? Right? Minus 2.33 into minus 2.33 into 6. Right? එහෙනම් x සමාන කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? ඔය 400ත් එහා පැත්තට අරන් යන්න ඕනේ. Right? So x should be equals to what? X should be equals to minus 2.33 into 6 plus 400 here. Minus 2.33 into 6 plus 400 386, isn't it? Right? 386.02 grams. Right? This should be the answer. Have you got this? 414 can't be. Hamda. Yes, 386.02 grams. එහෙනම් අපි අහම්බෙන් ගන්න පැකට් එකක බර ග්‍රෑම් 386.0 නැත්නම් පැකට් එකක බර ග්‍රෑම් 386ට අඩු වුණා කියලා කියන්නේ අපි ඒ පැකට් එක රිජෙක්ට් කරනවා, right? අපි ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකකින් එන පැකට් එකක බර ග්‍රෑම් 386ට වඩා අඩු නොතින් ඒ වගේ පැකට්ස් අපි රිජෙක්ට් කරනවා, right? That is the mean. එහෙනම් මේ වගේ මීට වඩා අඩු බර පැකට් තියෙන පුළුවන් සම්භාවිතාවය කීයද? 100ක් විතරයි, right? 1% probability is there. Yes. Right? So that is how we can use normal distributions in solving problems, right? මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳද්දී අපිට normal distributions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ, right? Example number 13 and 14 you can try. It is almost same as example number 12, right? Example number 12 වලට සමානයි, right? So you can try it, and if you need any help I can help, right? Right, so we will stop from here. If you have any doubts you can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right, what we have discussed is what is a normal distribution, what are its properties, right? So those properties was essential for us when solving the sums as well. For an example, the area under the curve is 1, right? It is symmetrical, therefore we know it is one part of the area in one part is equals to 0.5, right? The mean median mode is equal and has the same value, and this value shows what? Directly below the highest point of the curve, right? අපේ curve එකේ highest point එකට අදාළ එක තමයි අදාළ value එක තමයි අපේ mean එක median mode value වෙන්නේ, right? Those things we knew, right? So we have to make the use of those stuff when making or when resolving the sums as well.
Right. Okay. Shall we stop for today? Right. So we will stop for today. And right. Example number 13, 14 කරද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අහන්න. Right. I can help. Okay. So we'll stop here, right? Okay. Thank you.